Sampano, Bebia, Reni Pati, Bebia, Ni Pawasem, Ni Amani Awo, Ma Kristo Ni Biara, Anka Ni Disani, Yera, Yera Mura. Miado for me ma wo akwaba edeba edumedie so medie atone dey say rightly dividing the word of truth, rightly dividing the word of truth. Adesuen mu nia me pese me ne wo ehwe eye asafo no edumedie a Nyankopon ede ahye yensa, the mission of the church. Onyankopon ede edumedie bi ahye asafo no nsa e wo Bible ye kura yen emu. Na die na Nyankopon asem ekafa saa dwumedie no eho. Ye bekoso a ye part bebre adesre a mesre wo ne se yire ho na mre biara ye de part foforo beba no. Nto aso ebeba no. Na koso a na hwedwumedie esanse ne pa bebre ewo saa topic yi emu. Enne bia me pese me no wo hya ase ewo no. Ebia obetimi afa ne se introduction afi ne ye biebie adesua yi eso. But today say what the church is and what the church is not. What the church is and what the church is not. So as for no, any day na as for no so enye. Say you define church you define no kwan ben so. Saying the Bible no e church yen e fa as for no say you was say yesifa ehu no. Esan say sa adesua yi e be boa yen ti ase e fa dwumedi a ewo ma asafo no na se hu saa dwumedie nso a ebetimi aboa yen ama yadesua ene ye Kristo suma yeso nso no etimi akọ nanim ene to fa Bible never open never book never paper for book na etro quotation no enyinara se ne be ya adesua yi esi a obetimi akụkọ mu akọhwe se ensam a me no wusua yi no so etesa anase entesa. Acts chapter 17 verse 11 no near a church yen eno no. Was a beriafo no de na womo ye they were far noble than the Thessalonians. Womo no de Paul ekasa wie a womo kom achi ekofa trosem na pam da tro no ehwe se ne Paul aka nyina no so etesa anase entesa. Ne nkire mu ne se Paul yosomafo mpo no ye cheke no hwe se ne oka no etesa Bible kwan so anase entesa. Enu nti Onyankopon asem ehwehwe so gidi ni biara ebre biara no ne wo betie bia wo beto obo ase na wahwehwe mu se ne ebe ya onyina so e won kyerɛkyerɛ wo kura mu no ebe free no kura mu ebe free Nyankopon asem mo Awurade Yesu se hwɛ yie e won ne wo tie ho enu nti ne a me be kyerɛkyerɛ wo nyina no mesrɛ wo hwɛ yie ne kɔ hwehwe mu ne hunu ye Nyankopon asem eka no eyi. Church say ne kan no obrofo mu no. What is the meaning of church? Ye kasa asafo a etoda ebi se asore ekyerɛ sɛn ade na Bible no ekafa saa kasa no ho asafo church ho saa kasa church no say ne kan no obrofo mu no efiri Greek kasa bi mu Greek na ye de tro New Testament no emu no kasa no eye ecclesia yi na nkyerase e wo Greek mu ne won a ye from mu afi they called out ecclesia they called out na se ye ka no sa de a ene ehwo na eya ma ye ntiase ebi won a ye from mu afiri ehfa Bible no edi adanse se onipa eba ebe yo Kristoni a Onyankopon eyi no free baabi na de ne ba ebe hye bia bi mesiso biem Onyankopon yi saa nipa no free baabi na de na ba aba be hye bia bi emu Nyankopon yi no free baabi a de be si ebia foforo se ye dane ye twrosem no e de Colossians chapter 1 the verse number 13 Colossians chapter 1 the verse number 13 saying e kan e de train Colossians 1 the verse number 13 or say he has delivered us from the power of darkness and conveyed us into the kingdom of the Son of his love. Where ye efri sum to me ase, e de ya be hye ne doba no na henie mu. Onyankopon se ofre ye a
Ebra yɛsatra yɛ adwen yɛgye dadie na yɛpae mu aka sɛ Yesu Nyankopɔn ba na yɛde yɛn ho ama asubɔ no. Bible sɛ oyi yɛ firi ɔbonsam ase. Ɔbonsam esu mu oyi yɛ firi mu na ɔde yɛbɛwura ne dɔba no ahenni mu. Ɔde yɛbɛwura ne han mu. Ɛno nti Nyankopɔn afire yɛ firi esu mu. Ɔfire yɛ firi ewiase. Ɔfire yɛ firi subanbɔne mu. Bɔne ahodoɔ a akade yɛkɔ ɔsɛ yɛ mu no. Oyi yɛ firi mu a ɔde yɛn ɔtranslate yɛn ɛbɛhyɛ Yesu Kristo ahenni mu. Saa ahenni no ɛno ne n'asafo. Ɛno nti obi biara ɔbɛfa saa Nyankopɔn kwade kwan yɛ ɔde ato ama adasama no na ɔbɛyi ne ho afiri ɔbonsam nkonnua a ɔde ato nipa soɔ no mu no. Onyankopɔn ɛde wo bɛka n'asafo ho, ɔde wo bɛka n'ahenni ho. Ɛbere biara mɛkasa ɛde afa asafo ho no. Ayɛ na mepɛ sɛ mede Bible no ankasa akyerɛkyerɛ mu ɛma yɛte ase. Nea mede kan akan akyerɛ yɛ pefee me yɛhu no sɛ asafo no ɛyɛ nipa a Onyankopɔn ayi wɔn mo afiri baabi ɛde wɔn abɛsi baabi. Na sɛ yɛkɔ Bible no mu a Acts chapter 8 verse number 1 ɛne Acts chapter 9 verse number 1 edifine ne asafo no ɛde ma yɛn, edifine ne church ɛde ma yɛn. Sɛ yɛkɔ Acts chapter 8 verse 1 a Bible no say, now Saul, Paul, was consenting to his death. Opene Stephen, Nikum no eso. Paul no kahubi and omuku Stephen. At that time, a great persecution arose against the church which was at Jerusalem. And they were all scattered throughout the regions of Judea and Samaria except the apostles. Bible say, Otaye kesiye esoriye etia asafo no. A great persecution arose against the church. Onyankopon asafo no afede no otaye kesiye aba asafo no so. So yakwa Acts chapter 9, one chapter ahead, verse number 1. Then Saul was Saul Udimbium, still breathing threats and murder against the disciples of the Lord, went to the high priest. Ahedie or say, so na all tie Onyankopon erade esuafo eno. Acts chapter 8 verse 1 say, na all tie asafo no. Acts chapter 9 verse 1 say, na oguswara tie Onyankopon esuafo. Ya me pesa me kire ne say, Onyankopon esuafo is equal to Onyankopon asafo. Nyankopon asafo no, Acts chapter 8 verse 1 ebodi eka say na so tie asafo no. Oba chapter 9 verse 1 o say na so tie Onyankopon esuafo. Asafo no eye won mo Nyankopon eyi won mo di Yesu Kristo akire. Won mo a omo ye Yesu Kristo na esuafo. Won mo ne Onyankopon asafo. Eno nti no we kire ye me ye behu no say asafo no entimi ma me ye edan no a esi ho no. Edan no esi ho no de eye hyiabre yekɔ na ye nyina asafo no ya ka abomu e de osori e sefata ama Nyankopon ye sua Nyankopon nkyɛn ade ya bɔ mpaye asre no. Eno nti no asafo no entimi nye asori dan no da bi arada. Wɔn mo a etɔdɔ mo dwendwen saa no enye Bible nyina so eno no. The church no Bible no ka ho asɛm no de eye nipa no a Onyankopon afrɛ wɔn mo. The church is not a physical building. I was here no nso. Na asafo no enye physical building there. Any physical building na yekohie mu no eye eno no eye meeting place. Eye meeting place. Biaye a yehia ho na ye de osori asafata ama ye Nyankopon. Yesu Kristo ba asase yesuo no. Se wokɔ John chapter 4 eye Yohane asampa no eti eye enan no verse 19 edikosi 24 no Yesu Kristo ne Samaria ni ba bi enya nkitahodie bi. Na omunkomodie mu no pese ye kan kakra na yesua ade edifiri ho. John chapter 4 verse 19 to 24. Then the woman said to him, Samaria ni ba no ka say, I perceive you are a prophet. Me hunu say, me say Yesu o ka kire no say, uyo odifo, ana uyo odini. Our fathers worshipped on this mountain. And you Jews say that in Jerusalem is the place where we ought to worship.
Samaria ni ba yi say yede yajanum esori wo people yi eso na oba no ede nani kire Mount Gerizim esa say ho na wo mo de na wo mo esori na Yesu Kristo nso ejina ho no Yesu Kristo nso ya Juni ne de o say bo de mo say ayi agise ya ba Jerusalem ansana ya ba be sori Onyankopon na Yesu Kristo anu yie no and say woman believe me the hour is coming and no ever when you will neither on this mountain nor in Jerusalem worship the Father. Yesu in komshe mu no nsanka ye mu no o say edon no ba sa obotan ya wo ka ho asema Gerizim yi anase Jerusalem enya ho ene ebe sori Nyankopon. Yesu Kristo kasa de fa change bia ebe ba so emu. Yesu Kristo pointed towards the church of Christ no a ode ne moja ebe abeto no. Yesu Kristo pointed towards osoriye aye honhom ne nokra mu osoriye. Say sa osoriye no mu de it is not bound by a location. Say chenchene this ye ko ha ansan yetimi asori Nyankopon. You worship what you do not know. Mo de mo sori ne mu nimo. We worship that which we know. For salvation is of the Jews. Yes, Christ said, mo de mo sorry ne mu nim. Ye de ye sorry ne ye nim. E san sem kwade free Jew for ho. But the hour is coming, Jesus said. I don't know ever, and now is na aba. When the true worshippers will worship the Father in spirit and truth. For the Father is seeking such to worship him. Jesus Christ said, Ebria no ba said no cry asori for chanonso. Nya no cry asom for. No cry asori for. True worshippers. Wọ́n bẹ sorry ẹja no ẹwọ honhom ne no kremu. Ẹwọ honhom ne no kremu. Spirit and truth. Na Onyankopon ẹja no wọ́n hwehwẹ saafo no sẹ wọ́n bẹ sorry no. Onyankopon asafo ni mu no. Emu sorry no is not bound by a location, a locality. Chenchina was say ko Jerusalem ansa. Dabi ente saa. Baby biara ejinifo betimi ahia mu asom Nyankopon. Onyankopon esorue mu won asafo no mu no. Enya sa age chenchina a ko Jerusalem ansa na ho na asori fie wo dabi ente saa. Yesu Kristo say ensesaye bi beye den ebeba. Na no kra asorefo no. Wo mo de Wamu sorry Nyankopon honhom ne nokram. We kire yen say atro asorefo nso ebewo ho. If there are true worshippers, then there are false worshippers. False worshippers ne wamu sorry Onyankopon ewo honhom ene nokram. Saafo no enye wamu ene Nyankopon ehwehwe. God is spirit, and those who worship him must worship in spirit and truth. Onyankopon eye honhom. Eti wamu a sorry no was say wamu sorry no honhom ene no kremu. Onyankopon sorry a ode amaye ode nam Yesu Kristo so ede amaye no. Enyina locality bia so. Chenchene age se yakobia ha na yakọ akwa sorry Nyankopon ente sa Yesu say ebesesa na enei asesa kra de dada. The atosu biem no say the God of heaven does not dwell in temples made with hands. Onyankopon no ye osoro Nyankopon no onte edan mu a ye de nipa ensa na ayo Onyankopon enye eho na ote say yetumrika na ekọ Acts chapter 7 verse number 48 Acts chapter 7 verse 48 yemhwe near Acts 7 verse 48 ebeka ede atre Acts chapter 7 verse 48 yentie sene Stephen eka no ene sene Luca enso a recorded no. However, the Most High does not dwell in temples made with hands, as the prophet says. And until no, Stephen said, the Most High Onyankopon na yesom no no onte hia da mu a asori fie nipa de inside ayo emu. We no ba be confirm the Jesus Christo kan ye say ebrebere ba edon bi ba na eduru say worry sorry Nyankopon e wo people yisu ana Jerusalem ebiem. Esan say Nyankopon onte sa asori fie ho enye no kre Bible no en church sa afei nso yakọ Acts chapter 17 verse 24 nso a eno nso eka asem koronara e de kire Acts 17 verse number 24. God who made the world and everything in it
since he is Lord of heaven and earth, does not dwell in temples made with hands. Bible no say Onyankopɔn ɔnte ɛdan yi a nipa de ne nsa ne ayɔ emu. In other words, no, nea Bible no kyerɛ nyinaa ne sɛ ɛwɔ sɛ yɛyi adwen afiri Jewfoɔ ɛsom ne wɔn sɔre a na wɔn yɔ a na ɛyɛ honam mu ɛdeɛ no ɛso. Ne yɛde yɛni si apamfoforɔ mu ɔsɔre a Yesu Kristo sɛ ɛyɛ honhom ne nokura mu sɔre no. Ɛno ɛhɔ na wɔ sɛ yɛde yɛni yɛ ne esie. Onyankopɔn ɛnte ɛdan a nipa ɛde ne nsa ayɔ emu. Christ is the builder and founder of the church. Saa asafo yi a yɛka ho asɛm a yɛ nipa Nyankopɔn afrɔ mo afiri ɔbonsam esum tumi aseɛ no. Saa nkrɔfoɔ no Yesu Kristo ɛne wɔn ti. Jesus Christ is the builder and founder of the church. Sɛ yɛkɔ Matthew chapter 16 verse 18 to 19 a Awurade Yesu Kristo Ebra okenkan from verse 13 ade eba no a obusa na suafoɔ no sɛ mo ne nam krom a mote sɛ nkrɔfoɔ keka sɛ me Yesu me ne hwan. Wɔn sɛ ebi sɛ wo ne Elia wo ne Yeremia ana adiifoɔ no mu a wɔn abɛtwa mu no mu baako. Yesu Kristo so sɛ na mo nso a me ne mo nam no mo nso me se me ne hwan. Saa dwumadie na Yesu di yɛ no ɛyɛ very very important. Odidi ni ɛwɔ sɛ wosua bibi afiri mu. Ɛtɔda ɛwɔ sɛ wohunu deɛ nipa adwene fa wo ho deɛ nipa ka fa wo ho. Ɛtɔda ɛwɔ sɛ wotie criticism kakra ɛbɛyɛ den ɛbɛba wo so. Ɛtɔda ɛwɔ sɛ ɔyɛ ready sɛ ohwɛ sɛ deɛ nipa esifa hunu dwumadie bi a woyɛ den udie. Yesu Kristo sɛ ɛdeɛ na nkrɔfoɔ ka. Na mo nso a mo ba emi nso no ɛdeɛ na mo nso mo ka. The Bible say Peter ebie na no aka sɛ Yesu Kristo no ɔno ne Onyankopɔn tiasefoɔ no ɛba. Yesu Kristo sɛ nya honam ɛne mogya na adai saa de akyerɛw na mo magya no ɔwɔ soro no ɛna ayɔ no saa. Onyankopɔn ɛna adai saa de na di akyerɛ Peter. Na Matthew chapter 16 verse 18 no Yesu Kristo nkasa yɛ mu no say ɛna ɔkan, and I say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it. Awurade Yesu Kristo sɛ saa ɔbotan yi so ɛna me de masafo ebesie. Yesu Kristo sɛ nsɛm a Peter dai na die sɛ ɔno ɛne Nyankopɔn ba no Nyankopɔn te asefoɔ no ba no ɛno so ɛna nasafo no ebesie. In other words, Yesu Kristo asafo no obesi asafo no ɛde esi ɔno ankasa ne so. Wɔno ɛne the chief foundation of asafo no. Woyi ne free mu a enye yie. Ɛno nti na Bible no sɛ wɔno ɛna ɔde ne mogya ɛtɔ asafo no. Acts chapter 20 verse 28 and 29. Ne mogya ɛna ɔde tɔ saa asafo yi. Me a megina hei wafrɛ me sɛ me mesom ɛwɔ asafo ne mu. Mamfa me mogya anto bibi biara. Yesu Kristo ɛna ɔse obesi nasafo. Sɛ yɛba mu a yɛbɛyɛ mu adwuma. Na yɛkɔ 1 Corinthians 3 verse 11 so a 1 Corinthians chapter 3 verse number 11 saying I can kind of trade, for no other foundation can anyone lay than that which is laid, which is Jesus Christ. Fa pefufro bi en ho no mu a obi betimi ato gye wato no dada no no ne Yesu Kristo. Ne nkyerɛ mu ne sɛ Yesu Kristo no ɛna ɔse obesi nasafo wasi. Yesu Kristo no ɛna ɔyɛ asafo no fapem. Emu twiase bo titiriw no ɛyɛ Yesu Kristo. Onipa bie no ho asase so a obetimi ne Yesu Kristo akyɛ saa de no. Onipa bie no ho asase so a obetimi aka sɛ asafo no ɔyɛ emu founder ɛne builder. Ɛnɛ minim sɛ wo hane yakɔ so wɔ wiase a onkasa emre. One nam krom na wo hɛ signboard ahodo a easy no wahu aswɔden a nipa ɛyɛ ɛfa saa nsɛm a meke yi ho. Wo bɛ hɛ signboard ho no na kwabra ne ebie ne nsam sɛ ɔde mframo so yɛ de ominim obie ne nsam na wabie ne nsam na asɔre din no ɛbɔ soro hɔ na ɛno akyire no watwerɛ wɔ ase sɛ founder and general overseer. It say general overseer de akoye title me say osofo bia oba bia no I was say or this title no ka no founder and general overseer.
na sɛ nyame apata na ne yere nso ɛhyɛ hɔ ketewa bi ɔhyɛ ne nkyɛn hɔ kakra bi na ɔno nso da bi a yɛde reverend bi ama no ɛtɔ da koraa de ama no co-founder they say the abaso ɛyɛ first lady reverend and first lady na ne yere nso ɛsa so ɔdɔfoɔ obi biara ni hɔ no mu a obetumi ayɛ founder of a church a builder of a church no obi biara ni hɔ no mu a obetumi ayɛ saa adeɛ no obi biara a wɔno no say ɔyɛ founder of a church biara no ɛyɛ asoɔden ahomasoɔ ɛna ɛyɛ saa nipa no ɛsa how rude sɛ wobɛkɔ nyankopɔn anim akɔka kyerɛ no sɛ ɔno nyankopɔn de ne mogya atɔ n'asafo yesu kristo a wahwie ne mogya aguo ɛde atɔ n'asafo no wo se wo yɛ asafo no mu founder ne kyerɛ mu ne sɛ saa asɔre no ɛnyɛ yesu kristo deɛ no simple yesu kristo na asafo no obi megyira mu ama yɛ sɛ meyɛ founder a general overseer meyɛ most right reverend of the church meyɛ hwan of the church yɛba nyankopɔn asafo mu a yɛde ahobraseɛ ɛna ba asafo no mu na wɔn nsɛm na wɔn keka no deɛ wɔanhwɛ yi a ɛbɛyɛ wɔ sɛ deɛ mekan no asɛ agorɔ bi na medi daabi ɛyɛ ne bresɛm ɛyɛ asoɔden wɔn bu yesu kristo animtia woyɛ dɛn ɛna wɔbɛyɛ founder of a church wɔn na kyerɛkyerɛ wo saa asɛm no yesu kristo da de n'asafo aba hwɛ mu na nyɛ mu adwuma sɛ wo boa ma asafo bi apie baabi a no nkyerɛ sɛ wabɛyɛ mu founder mese saa asafo no ɛnyɛ yesu kristo deɛ no na mmom yesu kristo n'asafo no deɛ ɔno ɛna yɛ mu builder ɔno ara ɛna ɔyɛ emu founder he is the head of the church Colossians 1:18 yesu kristo ɛna nyankopɔn de adeɛ nyinaa a ɛfa asafo no ho ahyɛ ne nsa Ephesians chapter 1 verse 22 to 23 Ephesians 1 verse 22 to 23 and God he put all things under his feet yesu kristo na ase nyankopɔn de adeɛ nyinaa ahyɛ ne nsa and gave him to be head over all things to the church which is his body the fullness of him who fills all in all Bible said nyankopɔn agya no de nneɛma nyinaa hyɛ yesu kristo na ase and he has given him to be head over all things to the church onyankopɔn ɛde nneɛma nyinaa a ɛfa asafo no ho no wayɛ yesu kristo ne tire tie saa asɛm yie pa o all things to the church yesu kristo ɛna yɛ ho head wanya emu baako kora ma me a me gyina ha yi saa nso na ne ɔbɔ signboard no so wanya emu baako bia amfa ama no eti na yɛ den ɛna yɛ sei no yɛ ne yesu kristo ɛkyɛ founder the head and founder na yɛbobɔ ni post the head and founder of one ministry international ni kyerɛ mu ano sɛ ɛnyɛ yesu kristo deɛ no a ɛsan sɛ bible mu asafo no deɛ obi na de ne mogya ɛtɔɔyɛ obi na ɔse obesi n'asafo saa nipa korɔ no ɛne ɔsabarima yesu kristo a yɛn nyinaa yɛdi n'akyire yɛbɛ mu a yɛba ɛbɛbrɛ yɛn ho ase wom sɛ yɛbɛyɛ saa asafo no ho ana emu adwuma dan no bible kɔ 1 Corinthians chapter 3 verse number 6 to 8 1 Corinthians chapter 3 verse 6 to 8 1 Corinthians 3 verse 6 to 8 yɛnsua deɛ kakra ɛwɔ hɔ Paul said I planted Apollos watered but God gave the increase Paul said me na me duaeɛ Apollo ɛna gugu so na mmom Nyankopɔn ɛna ma ne nyinaa fifire ɔma ne nyini so then neither he who plants is anything Paul said me a me gyina he me nya hwee ɛsan sɛ Paul de ne ho tutu Nyankopɔn ho de ne ho tutu Yesu Kristo ho a yɛnka hwee neither he who planted is anything nor he who waters but God who gives the increase na mmom Nyankopɔn a ɔma no nyini no ɔno ɛna ɔsɛbie ɔno ɛna ɔde n'ade aba ɛna yɛn yaba mu sɛ asomfoɔ now he who plants and he who waters are one and each one will receive his own reward according to his labor Bible say wɔn mu nyinaa ɛyɛ adwumayɛfoɔ ne ɔplante yɛ ne ogugu soɔ wɔn mu nyinaa yɛ adwumayɛfoɔ Nyankopɔn ɛbɛbu obi biara atɛn sɛ na n'anwuma teɛ Paul ɔbɛgye n'akatua a
Apollo bɛgye deɛ, Petro and Peter ɛbɛgye deɛ, me nso mɛgye deɛ, wo hwɛ me nso wo nso bɛgye wo deɛ. Ɛno nti no deɛ odua ɔnka hwee. Obi biara ɔbɛmema no ho so saa kwan no so founder general overseer bia me se saa asafo no ɔwɔ mu no ɛnyɛ Nyankopɔn deɛ no a. Esan sɛ Yesu Kristo Nyankopɔn ɔnsoso saa nneɛma no so. Ɔde adeɛ nyinaa a ɛfa asafo no ho no ɔde ahyɛ Kristo na ase wayɛ no asafo no etire ama saa nneɛma no nyinaa a ɔne obi biara ɛnyɛ den ɛnkyɛ saa adeɛ no. The church a yɛka ɛho asɛm no as God's people are God's house. Tie saa asɛm yi eyi. Asafo no sɛ Nyankopɔn enipa anaasɛ Nyankopɔn na afrɛ yɛ deɛ a yɛn ne asafo no deɛ a ɛne Nyankopɔn efie. Obi sɛ na sɛ wo sɛ asafo no ɛnyɛ ɛdan no ane me sɛ asafo no ɛnyɛ dan ne asumbo mu no na mmom no nipa no a ɛyɛ asafo no wɔn kabom ɛyɛ Nyankopɔn fie. Na mmom ɛkɔyɛ Onyankopɔn ne honhom mu efie, a spiritual house. The church is a spiritual house. Hebrews chapter 3 verse 4 to 6. Hebrews chapter 3 verse 4 to 6. Yɛkɔ Hebrew twerɛfoɔ no nwoma no mu a nea yɛhunu enie. For every house is built by someone. Bible no say efie biara obi na esie, but he who built all things is God. Nyankopɔn ɛna yɛ oni nyinaa. And Moses indeed was faithful in all his house as God's servant. As a servant. Moses deɛ na ɔyɛ Nyankopɔn somfo for a testimony of those things which would be spoken afterward. But Christ as a son over his own house. Yesu Kristo na yesu no deɛ ɔyɛ ɔba na ɔnom ɔhwɛ ɔno ankasa ne fie ɛsoɔ. Whose house we are. Na yɛn yɛyɛ Onyankopɔn efie. We are God's or Christ's house. Ɔno ara ne fie ɛna yɛyɛ emu adwuma. Ɛno nti wobɛ Nyankopɔn asafo mu a ɔbɛ Nyankopɔn efie ɛyɛ Nyankopɔn fie. Nyankopɔn fie no nya dan no na mmom yɛn a yɛyɛ asafo no yɛn ne Nyankopɔn efie no. Ɛno nti na Onyankopɔn asafo mu no ɛnyɛ fedi agorɔ. Sɛ Nyankopɔn to nsa frɛw eyi wo frɛ sumtumi ase ɛde wo ba na henie mu a ɔdɔfo hunu sɛ ɔbɛka Nyankopɔn efie ho. Hunu sɛ wobɛyɛ mu adwuma. Sɛ ne ɛbɛyɛ a woyɛ ne yie a Paul sɛ wobɛnya so aketua. Ɛnɛ mede wo esi ha. Awurade bo a yɛbɛkɔ so ara toa saa adesua yi so. Na ne mepɛ sɛ wode to wo tiri mu no sɛ asafo no enye de nipa ede nani ho se edan yesi hɔ na mmom no ye hunhum mu asɔre dan hunhum mu hia dan ede ma Onyankopɔn Awurade nhyira ho se utie mi ene na wo asɛbi bi a numbers na ɛwɔ hɔ no frɛ yɛn send your message WhatsApp na ɛto aso ɛhwɛ edwumadie na Nyankopɔn ɛbɛhyira wo meda wase bye bye. Ma Kristo ni biara Anka ni disani Yemra